Ujambo na karibu tena mtazamaji wangu mahali popote ulipo. Niombi na matumaini yangu kwamba ubuheri wa afya na Mwenyezi Mungu anaendelea kukulinda. Karibu nikufahamisha yale ambayo yanaendelea kutokea hapa nchini Kenya. Mtazamaji, bado niko kaunti 017, kaunti ya Makueni, na naendelea kushughulikia Jen kama vile nilikuwa nimekufahamisha. Na kama wewe ni mtazamaji wa Jitan Daily Politics, naamini kwamba unafahamu vizuri kuhusiana na Jen ambaye alikuwa mgonjwa na tulikuwa tunamshughulikia. Kwa hivyo kama wewe ni mfuatiliaji wa Jitan Daily Politics, naamini kwamba unafahamu kile ambacho nimekuja kufanya huku kaunti ya Makueni. Nitakuwa nazidi kukuupdate vile mambo yataendelea. So mtazamaji wangu, tukirudi upande wa politics, nimeona kuna mambo mengi sana ambayo yametokea wakati nimekuwa huku upande wa Makueni. Na kutaka kwanza tuzungumzie kuhusu impeachment ya Rigathi Gachagua, lakini pia tukimaliza kuzungumzia impeachment ya Rigathi Gachagua, tutazungumzia kuhusu William Samoei Ruto vile amezungumza siku hii ya leo akiwa hapa nchini Nairobi. Tukianza na impeachment ya Rigathi Gachagua, as we speak, mtazamaji wangu, nimekuambia kwamba Kenya kwanza watafanikiwa kumwimpeach Rigathi Gachagua. Kama vile unaona hapo kwa screen, hiyo ni list ya wabunge ambao tayari wameweza kukubali kwamba Rigathi Gachagua haende nyumbani. Hao wote ambao unawaona pale ni watu ambao wameweza kukubali naibu wa rais Rigathi Gachagua haende nyumbani. Ni wabunge kutoka sehemu tofauti tofauti. Unaona kuna wabunge wa ODM, kuna wabunge wa Kenya Kwanza. Hao wote wako tayari Rigathi Gachagua aende nyumbani. Lakini pia nimeona Speaker wa National Assembly Moses Wetangula amesema kwamba eti kutakuwa na public participation kwa hii impeachment yake Rigathi Gachagua, kwamba kuna watu wata participate kuweza kuchangia kama wanataka Rigathi Gachagua aondolewe ama hawatataka aondolewe. Lakini mtazamaji wangu, nadhani kwamba hiyo haijalishi chochote, kwa sababu mwisho wa siku watu ambao watakuwa na final say ni Moses Wetangula pamoja na Boss Shilei ambaye ni deputy wake, na tayari wamesema kwamba lazima Rigathi Gachagua aende nyumbani. Kwa hivyo sidhani kama hiyo public participation itasaidia kwa chochote kile, kwa sababu pia ina 2024 rankings. If you are looking for the city that Lonely Planet said is the best top city in the year 2024, I want to inform you that you are in Nairobi, and that is where it is. Kenya, as we all know and has been said ably, is the cradle of humanity, with a wealth of archaeological evidence identifying the East African savanna as the site where our earliest ancestors lived. Specifically, the Lake Turkana Basin in northern Kenya is where some of the earliest human remains were discovered. We proudly embrace this heritage, welcoming you back to humanity's first home. As the Turkana people would say, Tobongu Lore, it also means welcome home, karibu nyumbani. It is with great pride that I welcome all of you on behalf of the people of Kenya, and I want to urge you to explore, connect, and celebrate. Today marks the official opening of this year's edition of the Magical Kenya Tourism Expo, a critical event, especially as it takes place against the backdrop of a resurgent tourism sector. The name Magical Kenya reflects our status as a premier global tourism destination, and the Expo serves as a top platform for stakeholders to showcase our country's unique offerings to the whole world. Tourism is fundamental to Kenya's economy, contributing significantly to employment, foreign exchange, infrastructure development, and hospitality growth. By the end of 2023, Kenya welcomed over 2 million visitors, generating Kenya shillings 350 billion in revenue, a clear indicator of our global appeal. On target is to attract 5 million visitors annually by 2027. Achieving this requires concerted efforts from all players in the sector to position Kenya as a must-visit destination. That 5 million is attainable. I'm informed by the Ministry of Tourism, and Rebecca has given me her undertaking, that by the end of this year, we will have received the highest tourists in Kenya's history at 2.5 million tourists.
Rebecca, I will be waiting and counting. And by 2027, as I have said, we want to have 5 million tourists. And that is the reason why we need to expand our airport. We need to expand our facilities. We need to expand hospitality facilities across Kenya because we have the best premier destination in the world. Platforms like Magical Kenya, Travel Expo are crucial, therefore, in realizing this vision. For 14 years, the Expo has provided a reliable platform for B2B meetings, connecting African tourism leaders with global buyers and offering local exhibitors cost-effective promotion and networking opportunities, therefore enabling Kenyan business, even at the counties, to partner with important actors in the international market. And I'm happy that in our presence we have leaders of counties, governors, we have different stakeholders from different counties, and we are privileged to host mayors from other cities in our continent as we project Africa, Kenya in the middle of it, as a destination for visiting by tourists globally. For its part, the government is supporting the sector to achieve its full potential by implementing a number of key interventions. In infrastructure development, we are investing heavily in upgrading transport networks in key tourism areas such as the Coast, Masai Mara, and Northern Kenya. The recent opening of the Dongo Kundu Road has enhanced coastal tourism by easing travel, and road expansion projects are ongoing to connect Mombasa, Diani, Malindi, and other coastal cities. In the hospitality sector, we have streamlined business operations to attract investments, offering incentives and enabling environment to support private investment in diverse accommodations, from luxury resorts to eco-friendly lodges and budget hotels. The recent launch of JW Marriott Hotel in Nairobi highlights Kenya's potential to attract top hospitality brands, creating new job opportunities for Kenyans and creating a better environment and better facilities for our visitors. Our comprehensive development strategy for the tourism industry also